zezina ensobi bannannyini bizinesi ze bakola nga bagezaako okutunda bizinesi zaabwe oba okuzimba brandi zaabwe eno part 2 oba kyekitundu ekyokubiri. Yes, twakoma otubulira ensobi ba business owners ze bakola nga ba marketinga oba nga ba buildinga brands zaabwe. Obudde bwatusalako olunaku olwo naye ensobi endala gye ndaba kukoppa bakompetitors bo nti abantu bemuvuganya nabo ne mutandika okwekoppa nga mwenna mukola ebintu byebimu. Twadde tukiraba nga actually bakakola smartphone yasooka bonna abajja bakoppanga Apple. Zonna business zagezaako okoppa Apple zaagwa. Ezagezaako okusurvivinga nga Samsung zatandika okwedefficiatinga. Kati kangezese ngenda kuwa ekyokulabirako wano amasomero bannange bizinesi z'amasomero zeekoppa obulango bwabwe bwonna bwe bumu. Buli kalango kasomero kolaba, we provide quality education, we have a spacious learning environment, we have a conducive biki, we asimanya a UNEB center number. Buli owa business alanga bwakyo ne business eyansanyusa nnyo ey'essomero era nga mu ngeri ey'enjawulo yali Stone Ridge School. Stone Ridge School balina ebizimbe birungi which is a given. Nti they got positioning omulungi nti n'oba olaba akalango kaabwe kawukana nnyo ku bulango bw'amasomero obusinga. Omanyi Stone Ridge engeri gye yeetundamu. Stone Ridge mu kifo ky'okugamba nti we have simanya good buildings, we have a conducive learning environment. Of course it's a given, babiina buli ssomero ligamba libirina. Yakola ndowooza research ne batunuulira abantu mu kitundu kye balimu ne bagamba tulina abantu b'ekira ekizibu ki kye balina nti abazadde balina ekizibu ekyokuzuukusa abaana baabwe ku ssaawa 10 ez'okumakya nga balina okuvuga jjaamu oyo yenna okubatwalawa ku ssomero. Abasajja abo baali bagezi nnyo. Kati akalango kawa kyali kagamba, you know, are you a parent and you're tired of waking up your children in the wee hours of the morning just to take them to a quality school? Buli muzadde abeera mu kira nga amanyi azuukuka ssaawa 9 oba essaawa 10 ez'okumakya oba okuzuukusa akaana ke ku ssaawa ez'okumakya okunoonya essomero ery'omu kibuga eddungi. Ekyo kyali kizibu ky'amaanyi. Kati Stone Ridge yo mu kifo ky'okwepositioninga nti tuli ssomero ddungi, we have provide quality education, tukola biki. Yepositioninga bwetyo okitegeera as a premium quality education that is closer to home. Egenda okuyamba omwana ofuna education nga naye takooye mu jam nti bwe bw'obugezi. The Stone Ridge yasalawo obutakoppa what everybody else was doing. Neye positioninga bwekyo kyekyo lwaki Stone Ridge twatandika ogikolera obulango ndowooza was it 2020 what nti balina abaana 3 but right now Stone Ridge egenda mu baana kumpi 1,300. No, si kyekyo ngenda kugezesiza essomero eddala Trinity Love School liryawo Nyanama. Still positioning ya Trinity Love School ndala nnyo ku masomero amalala gonna because ekirundu egisinga wogende wa business owner oba nannyini business gwe nga gwe marketer you give your expert opinion okitegeera kubanga tukoze obulango bwa gundi bwa Trinity Love School. Trinity Love School target audience ye ndala nnyo ku ya Stone Ridge okitegeera. Trinity Love School atagetinga muntu mulala nnyo. Trinity gundi Stone Ridge atagetinga middle class. Nti engeri gy'otargetinga omuntu wa middle class yanjawulo ku ngeri gy'otargetinga omuntu owa wansi. Okitegeera. Kitegeera nti omuntu gwe ntargetinga because also that is a problem. Nze nyinza ogamba nkolera buli omu nyine ebiteeteeyi byange buli mukyala gy'abyambala. Of course mu mind ya customer tosobola kubeera nga oyogera na buli omu. Agogo mazima. You cannot speak to everyone in business. Nti olina okusalawo nti ono omuntu gwe njogera naye gwe njagala okwogera. Njagala nnyo kugezesa ku Phaneroo because it is a success story. Phaneroo we babeera baleeta abantu baabwe okubuulira enjiri ku kkubo okuloba emyoyo tagenda kubateeka bwayiso banna bweru agenda bateeka kira agenda bateeka wandege agenda bateeka ntinda yeyo gye babuulirira enjiri okitegeera ate wotunuulira katugeze Pastor Iga we yali ajja
ebipande bye bangi yabitimba ngeri wansi na kivubo abizaayo yabitimbanga kawaala yabitimbanga nankulabye mu butale nzijukira ekyo ekipande ng'asonze bw'ati abizaayo era olaba ne positioning gye yakola abantu abo bakkiririza nti abantu baloga nti bandoga kyekirwaki nkonzibye nti he understood the psychology, the psychographics. Nagamba nze sigenda kwepositioninga nti mbuulira nzize kukubuulira njiri egenda kutwala mu ggulwa nti gwe wobolooza baakuloga jangu. So you need to understand who you're speaking to. You cannot speak to everyone. Omuntu wa pastor gwe yogeranga naye yo yakoyo amalogo. So is it something also kyolaga omuntu ono bw'abazze kangize ntandika business yange? Do you omugamba nti kati ogenda kutunulira market ki ogenda kogenda? I don't decide that. Ekyo si kidecidinga. Mubuuza mu records zo muntu kika kyasinza okugulako. Ne tubesinga ku numbers because waliwo customer gwe twagala naye ate waliwo customer ajja gye tuli. Byanjawulo nnyo. Wenabeera ne studio bwayise nali njagala okukolera ba corporate clients. Era waliwo omukyala yava ku Radio 1 ngazze kunguza bulango nambuuza oyagala bakastoma kikaki ne mugamba I want corporates. I remember omukyala yapozinga bwati kubanga ye yali azze closing a business nagamba kale kati yagamba kale naye nga omuntu ayagala ba corporate clients location gye nalimu yennyini nga ba corporate wali corporate yagenda kujja bwayise gye nali okitegeera yes ng'ate wotunula mu bitabo byange abantu abajjanga baali ba mu katundu ako nga abamu bava bwayise abamu bava Kawempe abalala bavanga mu Kikoni e Makerere nga ka demographic yako abamu bavanga Nankulabye nenga njagala bekololo. So there is the type of customer we want and there is a customer who comes to us. So how do you ebintu gisinga wajja kati customer bwatyo mubuuza katulabe mu bitabo bafaanana batya boogera nnyo oluzungu babeera wa you know sitera kubuuza nsoma gye basomye nti basomye kyenkana ki but those are psychographics we should look at beyond. We ngamba psychographics balowooza batya bigambo ki bye bakozesa nti olina okumanya customer wo okusinga bwe yeemanyi yengeri yokka gy'osobola okwogera naye. So kyeŋŋamba mu kino nti you cannot attract everyone. Tasobola. Kyekyo lwaki era ogenda okulaba abalokole b'okuwatoto baawukana ku balokole abagende wa Pastor Kakande, baawukana ku balokole abagende wa Pastor Kayanja, baawukana n'abagende wa Pastor Romushana. They are all different, completely different demographics. So understand who are you talking to. Omanyi lwaki Pastor Romushana afuuse gundi popular? He's speaking to the logical people, to those born again who are logical, who want things ngabidi straight on, they make logical sense to them. That is why he has tapped into an untapped market. Abantu abagende wa pastor wa Fanero, bebawuliriza enjiri prosperity kind of gospel abagala obbazaamu amaanyi. Abagala miracles bagenda wa Pastor Kakande. It's all different demographics. Yenda kuzayo wali wandidenti okwekopa. Because oyinza okiyita okwekopa kumbe tuli mukola ekintu ekiriwo. Nga sound aliko nga gwe tuli mukozesa. Oba nga influencer aliko nga gwe tuli mukozesa. Yes. Comes to way. Kati ekyo waliwo okugamba brand nejja ne getting onto trend. Negamba kano ke ka sound yakaliko katukatulemu. That now brings me back to what I usually tell my clients. Tuina tugenze mu cha content creation, content kigo tuba tugenda okuteekayo in terms of content. Tuina content wa mirundi ngesatu. Tuina kye tuyita top of the funnel content, ngenda kumunnyonnyolako, ne tubeera ne middle of the funnel content and bottom of the funnel content. Bino byonna ebika bya content biina ekyenjawulo kibikola mu business yo. Kati top of the funnel content your lifestyle content, those are the trending sounds, your entertaining, it brings attention to your page. Yes. Njo yafuna views nyingi nnyo. Netatera kubeera n'abaguzi. It just gets people to see you. Nti wema ntunda wigi, ngenda kugenda nkoyire mu trending sound. Okitegeera nga balaba wigi yange nga sina kyenjogedde bampandiseko ka caption kange. Middle of the funnel content, your content educating ekisooka ba customer abo yalaga nti oli expert mu kintu ekyo kyokola.
oyo content aleeta nnyo abaguzi tafuna views nnyingi naye ababeera balabye beebo abatera okubeera mu bwetaavu bwekyo ekintu ky'otunda nti abantu abasinga bagenda ne bakolera marketing content n'alaba nga afunye marketing gundi content yafunye 200 views naye nga ate trending sound gye yakoze yafunye 1,000 gwa views naye ate ne weekanga okuba bakasitoma babo tabagamba eno video ya 200 views nga yaleese bakasitoma bangi kati nze nina video ku channel yange ya YouTube esinza okunkolera ssente nti video ey'emu mu mwezi gumu yankolera kumpi zaali $100 nga 1,300 naye nga video ey'emu erina just views 2,000 okitegeera naye nga abantu abaagiraba they came with a buying intent okitegeera kubanga mu eyo video nali ntundiramu software kwaba abantu abo 2,000 abaalaba nafunamu kumpi abantu nga 10 abaagula software yoyo nti video ey'emu neeba nga enkoledde kumpi $1,300 so that is middle of the funnel kati bottom of the funnel it is when your customers speak about you okitegeera that is middle of the funnel zezo testimonial customer najja n'abuulira nti we najja nalina ekizibu kino kati ndi bwenti abalokole bakikozesa nnyo I love the way Christianity knows how to market kyekyo ogenda mu church they do nti top of the funnel that is praise and worship music kyekyo kidongo kyowulira ne kitu kyamula nti kangenesabira ku church eri vibe iki that is worship music praise and worship singing blah 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 middle of the funnel the pastor comes in to tell the story then bottom of the funnel zezo testimonial ne muwa obujulizi okitegeera the church knows the system very well so how do you apply that particular thing to your business kyekyo kyolina okulowoozaako era abantu abasinga nina client wange twakayananga nnyo naye sijja kumwogera linnya agamba gwe video zo z'okola tezifuna views namubuuza zikola ssente n'agamba simanyi namugamba tukiteeke let's put it on a test omuntu ajja wano omubuuze video eno gye wakola video ki gye walabye yakuleese a bigger percentage basonganga ku video ze twakola naye ng'ate bw'ogenda mu numbers n'otunuulira nga namba ntono because omuntu alina ekizibu abataze for entertainment they are looking for an expert they are looking for a person who truly understands them so kiriwo eŋŋamba ekya trend you can do for it to do you know osobola okoppa in that kind of thing but there is some main content the core content that brings in money that's the most important the other problem actually I had written some notes here nga ekintu wekijja abantu babonaabona you play neutral yeah well that's the best not having a stand more business it kills you miss out on what you would have got okitegeera actually mu katabo kange aka Hook Smith I call it the Douglas Lwanga effect reason watching ngiyita the Douglas Lwanga effect because I've never seen it's not that I'm biased but it's an observation from his social media deep within ayinza okuba protecting a brand yeah naye from what I see on social media I have never seen him take a stand whether he's for or against yeah kati ekizibu wekijira nti being neutral is that you lose out on both ends that is why I love Bebe Cool so much you know what because he decided and took a stand nagamba yes I know there is a big number of people who hate the NRM but I stand with the NRM the same applies to King Saha agamba I'm going to do what I stand with this side of the game the moment you try to be neutral obanga obukabuka ovano ovawali you cannot maximize the effects kyekyo lwaki ojja kwekanga Leopards otajja kukola sente zezimu nga Bebe Cool zakola mu NRM olw'ensonga yaliko mu people power ate n'akyuka oluvannyuma olwa campaign n'agenda mu NRM nti ali bw'ati bakinogamba ndi wa NRM ne bakuzira no kati ekyo it is subjective ate aba NRM babeera bamwagala nnyo because when you decide to take a stand actually this is what happens some people are going to love you so much and others are going to hate you so much and you want to be like that is how you polarize okitegeera kyekiri lwaki
bwetugenda mu relationships actually yerinza okubuuza what is polarizing kwe kubanga oteekawo embeera nti buli woyogera ekigambo it triggers somebody and it makes someone love you even more. You get it nti I'll give an example. Abantu abasinga abakyusa goalposts nga people presumed their brand said another thing and people and they got to other things. Do you know why they get hated? Because they show instability. Bebe Cool is reaping a lot because from the very start he announced his stand. Oshitegeera. Yes. The same kati lowooza essaawa zino senga omuntu gwe babadde lowooza wa Nuupu ng'era ne brand yadaga ya Nuupu. It's the same problem Alliance Kindi are facing. The brand and outlook yalaga nga ali ku side eno. Naye we yatandika okudda side eri, he created a divide. A big percentage of his fan base went off. But again, waliwo ate abamwagala ennyo. Ng'agenze side eri abeeri bamwagala nnyo. Kati ekya numbers, that is a different discussion. Who has bigger numbers? That is a different discussion. But whenever you decide to take a stand, you create a divide in your audience. And that's what you want to be. You want to take a stand. Oshitegeera. Yeah. Ne Apple does it. You know what Apple stands against? It is against bano abacorporate abalowooza nti manyi nnyo. That is what Apple is against. Apple is for those people who think they are creative, who are crazy, they're crazy-minded. The ones who are sidelined by the general public. That is what Apple is. Stands against that. Oshitegeera. Kati mu business, what do you stand against? Kibuuzo ky'olina okubuuza. Do I have an enemy? Every business needs to have an enemy. Christianity erina sitaani. Okitegeera. Yeah? Neegwe wali olabye ne ku sitaani. So kyengezaako okugamba mu bino byonna. Create the enemy. Bongere. Or weight loss, what would be the enemy? It is looking at yourself and you don't feel beautiful. The loss of esteem. You know, all that beauty okubanga yakugendako, that confidence, you know, the sadness of you going to the beach, nga gwafuuse ankalabirira abaana olwokuba toyagala kujja mu saati kulaba makuddeko bakibuto kyo. Eyo embeera okitegeera nti abantu abasinga kyekyo lwaki ojja ku example. I'll give you an example. Lowoozaamu, who is the enemy of NUP? If NUP would not survive if it never had an enemy. And the bigger the enemy, the more money you're going to make in your business. The smaller the enemy, the less the money you're going to make in your business. Okitegeera. So enemy wo gyakoma okuba omunene. You get. Kyekyo NRM yali ngezi nnyo nti yagamba tetugenda mukwatako. We don't want to create another saint. Because they did a mistake, ne bamukuba mu Arua. And they created a saint out of Bobi Wine. You get? Now, Bobi Wine got a bigger enemy. So kyekyo Bobi Wine taddamu Bebe Cool in certain incidences because Bobi Wine got a bigger enemy. Oh, yeah. And if he lowers himself, natandika okuddamu the small people, it lowers his brand value. Okitegeera nti because the enemy is bigger. So Christianity kyekyo yasolawo neronda enemy omunene sitaani. Ensobi katuli yakuna. Ensobi yakuna. Gano genkuta wano majani ga most. Alina flavor ez'enjawulo. Naye nze singa kwagala nnyo kamiti. Have you ever tried it? Yes, I've tried actually gundi. Nze actually my favorite is the jinga. Hey. I like it's very very tasty. Gali gano ga mango. Naye simanyi lwaki agatunda na sente ntono. Let me have a look. Like the packaging. Such amazing packaging for this tea. Like it's such, look at this guys. If you test it, oh my God, you're going to love it. And mint, by the way, this is my opinion. I don't think he positions it that way. Yes. Nagezaako mint nti woba ogenda mu meeting oba ogenda kubeera mu bantu, you could do ka mint tea nobanga or smelling fresh and the like it's such an amazing tea. Anyway, that aside, today ku mistakes. The other mistake actually gender babasinga gye bakola
okuba nga your brand image is confusing. What do I mean? Nti leero logo yo ogireese ng'eri mu red, oluddako olwokuba walabye pinki wajagadde nnyo mu kiteeteeyi n'ogireeta ng'eri mu pinki nga tolina brand guide. So emirundi egisinga abaclienti bange mbabuuza, okay, let's look at your image. Tumaze okufuna your brand story, the soul and everything. So how is your brand image? Do you have a logo? Do you have a color palette you go by? Do you have a font gy'okozesa? Oyina tone gy'okozesa mu bugundi mu bigambo byo? So ensobi abantu abalala gye bakola kyekyo. Actually oba tomanyi your brand image and tone, you're going to end up getting ba influencer boteetaaga. Okitegeera kubanga I'll give an example. Farida Nakazibu wagenda okuinfluencinga ate Koko si wagenda okuinfluencinga. Okitegeera these are completely two different brands. Nti Koko asobola ate okubeera okugira obulungi nnyo under a juice brand, oba a young Gen Z kind of a general brand. Ate nga Farida Nakazibwe can do very well on a family-oriented brand. You get? Nti naye if you don't have a brand image, buli influencer gwe banaakuleetera ojja mukozesa. You get? Nti wotunuulira katugeze. If I'll give another example, Alien Skin with his ghetto character and the like. Nti womuleeta okugira insurance, tolaba nti kiba tekigira, you know, because he lives a life that is a bit okujjako nga you're going to be crazy creative ogambe, okay, since he lives a life eri ready of ngogenda kutunda life insurance. But what I'm trying to say, when you understand your brand story and your brand tone and your brand image, it also helps you in choosing certain things. So is it something era nakyo kyoyamba ku muntu ono, this business owner ngazeewo? Yes, of course we help them with also that brand image and the like. Wajja tugamba, okay, we've seen your thing, we are going now to help you align your brand and all that stuff. So at the end of the day, ebyo byonna obozze tukuyamba ne tuku aligningira, but era kikomawo ku customer. Bakasitoma abamu baagala kye baagala, nti mujja kujja mu byogere wano agende mubakyaliibe bamugambe naye akapapo kalabika bulungi akomewo abikyuse, oba agende alabe comment embi ku gundi ye ku social media ye ajja abikyuse. Sometimes it requires you to take a stand and trusting oyo muntu professional kuyamba okuguidinga to the right road. Kati nze ninza banga colors zange zikyukira according to my moods. Right. Ninza okera ku machanga pink favorite color, ngenda okuddanga ate gwe mwagala bubi nnyo. Abo bangi nnyo. There are actually very many. Yes. Nosanga nga brand logo ye mulimu greens na yellows. Kati n'ogenda mu dduuka nga yasiigamu purple, yasiigamu gundi ez'enjawulo. Like you're not being consistent with your brand. Omanyi lwaki Airtel buli wolaga ya red and they use the same font? Kubanga buli woogenda omanya. Nengolooza bakasitoma babifaako, do they pay? Bakitunuulira nnyo. Nyo. Actually, I love religion so much. Gwetunuulira obusiraamu. Qur'an okuva yawandiikibwa paka weeri kati tebagikyusangako kigambo kyonna. Now that is brand consistency. You know why it is in Arabic? They are trying to keep it. It is intentional. It's part of brand trust, building brand trust. Nti woba obuukabuuka ng'oyo omusajja agenze ku date n'omuwala nga mu mutima gwawe ayagala nnyo kala ya red. Naye olwokuba omuwala gwakwana agambye ayagala nnyo bbulu n'agamba nange bbulu yagalamu. Okitegeera weesala kala. Ngamba weesala wano yero ndakuddamu nzijukire mbadde. Ate naye ndi wa grey. Zino langi yange yero. Weesala kapetete. Ate mwambalira kyoyo. Yero yandama. Tujja mukaki. Yellow is not my favorite color. Imagine a man being seen wearing yellow. Osobola okunyirira no. Mukimu yellow. Ensobi zo ebyaddala teziggwayo. Teziggwayo abantu ze bakola mu business, but all in all ekintu kya
branding and marketing, it is very, very important. So marketing is what brings people in other words, and branding is what keeps the people in the business, into your business. How easy have you made it for us? Business. Yes. Yes, sagala kutula ngamba tikati bana video zingendo kola zigenda bazikola kuchizi, like take me through your work. Okay, now workflow yafe emirundi egisinga wetuba first osooka nojja no booking a consultation call. Consultation call eyo emirundi egisinga ogisasula wakati w'emitwalo 2 ku mitwalo 5 depending on how long we are going to talk. Nonkubira nombuyira ku business yo nongamba nti business yange eri bweti ne bweti womotumala okwogeramu ne kicho ino okukola exactly okugiza mu line. Then woba oyina aba content creator bo abasobola bikola osobola okugenda n'obyakolera ebyo bye twogeddeko naye oba oyagala kyonna tukikukolere you can come through netukukolera, because there are many brands we have built actually from Prim Touch. We've worked with schools like the Stone Ridge School, Tukozene Someronga Trinity Love School. We've done actually most of their adverts all the way from inception to where they are right now. Tukozene, one of the best wedding planners actually in Uganda, Kemi Omeke. We have also done some work for the Rotary. Yes, and all of those people, they came through consultation calls, but they have turned out to be one of our best projects. And to be honest, I'm very proud to say, n'abantu benyine abaita through our mentorships, more into our photography classes and the like. They are kicking. Right now, I'm very proud of what Davil has become. He's driving the whole industry. Right now, when you look at every photographer trying to be like Davil, I'm like, go boy, go boy. By the way, you're shooting an engagement here. Did you love the pictures? I did. Like, my favorite. Davil, simanyo bola video. Man, I still love my pre-wedding pictures. Never forget you shoot Davil. Jajjawo mwongereyo shuti manya kitaawo neta jajja tuweyo ka shuti sebo taata naye that aside, I think I'm very proud with the clients that we've got very amazing clients. Nolwakuba bonna abajja tubakozesa kye tuyita batch content creation, because you know you people as business owners temulina budde. So most of the times oli wajja to building a strategy ne tulaba brand story ye ne tu recordinga videos zonna natuwamu ennaku 2 ne tu recordinga tusobola ku recording ez'emyezi 6 ez'emyezi 3. We can even do 1 month, though I usually advise at least okole 3 months okusobola okulaba effect. Okusobola okulaba effect nga opostinga something that is authoritative every day okusobola okulaba effect. That's how brands like Prim Touch have really become who they are right now. Actually, surprised kabangambe Prim Touch ina ebirala byakola kubondiye besides microblading. Kati that was all surprised. It was all strategic. Because wogenda Prim Touch alina services ezimu sisobola zogera ku camera wano, but alina services amufunza, alina tattoo removal services, akola waxing, akola all that skin care, facials and everything. But you know why? Affronting this. Because in the mind of the market, you can't be everything. Tosobola. Prim Touch is very strategic with her marketing. Nti omuntu wajja probably wano kugundi ngazegala microblading within the office premises, they upsell them to other services. Kyekimune KFC kyekola oba ne McDonald's wano at the front end bakutunza nkoko, but wogenda ojja kusangayo burger, ogenda kusangayo crushers, you're going to find there other things, ogenda kusangayo akachere, but what they front is nti kino kinzizaayo eri strategy. What is your lead magnet? Nti oli wabeera business owner tutunuulira mu offers ze zonna ne tumubuilding da kye bayita value ladder. Value ladder tuyinza okugyogerako maybe wenna onooba onzizizza okubalaga ate engeri gyetusobola okustructuring a business mu ngeri gye twasobola okwasendinga omuntu through the value ladder n'abeera ng'asobola okutunza abantu be, you know. Kati era twasuubize Fat TV.
simanyi. Twagala okwebaza abasponsa baffe abalungi. Tulina Musti akola amajaani, flavors ez'enjawulo, ayinawo meat, ayinawo n'omujaaja. And I also want to take this opportunity to thank our first sponsor, Palino, the champagne. Of course, bwayandi gwagadde, as you can find it mu maduuka gonna mu Uganda, mabaala gonna gyeguli. Gwatanaba subscribe to the channel, especially if you're a business owner, kubanga tugenda kuba twogera business, tukuyamba ko engeri tugenda kulaga engeri y'okuzimba business. Era naawe olabe engeri gy'osobola okuimprovinga here and there mu business yo. Tulambye business nyingi nnyo. Oyagala obuyambi bwaffe osobola okuba ku namba zino eziri ku screen oba clicking a link eri mu description olabe systems zaffe olabe engeri gy'osobola okuyamba. I'll see you in the next video and adios.